Hello everyone, name me Sai Devan and welcome to Devan's classes. So today I have one more great opportunity for all of the job aspirants. So Medplus has released its recruitment notice. So Medplus Recruitment notice release cheyadam jarigindi, and this is a very good opportunity for all the job aspirants who want to get into corporate sector, exclusively into the software or IT sector. సో ఈ జాబ్కి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి, ప్రాసెస్ ఏంటి, అందరూ అప్లై చేయొచ్చు. ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళైనా, ఏ డిగ్రీ వాళ్ళైనా ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేయొచ్చు దీనికి. సో ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మొత్తం మీకు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం చూడండి, మీకు క్రిస్టల్ క్లియర్గా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సెక్షన్లోని, కామెంట్ సెక్షన్లోని వేయండి. ఐ విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు ఆన్సర్. సో లెట్ us జంప్ ఇన్ టు ద వీడియో. Okay, so Medplus, the salary వచ్చేసి 5.5 lakh per annum ఉంటుంది. So which is a really good handsome salary, and this is exclusively for 19, 2020 and 2021 passouts. సో అన్ని బ్రాంచెస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. అండ్ మర్చిపోకండి, లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్. So before going forward, don't forget to subscribe to my channel and do share this video with your friends so that వాళ్ళకి కూడా ఎంతో బెనిఫిట్ అవుతుంది. కాబట్టి నా అసలు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి అనేది చూసుకున్నట్లయితే, ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ గుడ్ అనలిటికల్ అండ్ కోడింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ చూసుకున్నట్లయితే 2019, 2020 అండ్ 2021 ఈ 3 years పాస్ అవుట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అన్నది మర్చిపోండి, నో ఇష్యూస్. And qualification, any branch and graduate can apply. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గురు. ఎనీ బ్రాంచ్ అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ అప్లై. సో మీరు ఎటువంటి బ్రాంచ్ అయినా, ఏ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా మీరు అప్లై చేయొచ్చు, మీకు బేసిక్ అనలిటికల్ అండ్ కోడింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నట్లయితే. అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్టడీ, ఆల్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ అలౌడ్. సో బేసిక్ గా కోడింగ్ అంటే సిఎస్సి, ఐటీ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చాలా మంది భ్రమలో ఉంటారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. This job notification, or for this post, any branch can apply if you have the basic and good analytical skills. Now, designation vachesi, the designation that you'll be working for is training software engineer, and compensation you'll be getting it for 5.5 lakhs. ఈ 5.5 lakhs లోని పైన 50,000 ఏదైతే ఉందో దీన్ని రిటెన్షన్ బోనస్ అంటారు. సో ఈ రిటెన్షన్ బోనస్ ఏంటంటే, మీకు 3 years వర్క్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు 50,000 రిటెన్షన్ బోనస్ ఉంటుంది. ఆ రిటెన్షన్ బోనస్ మీరు 3 years వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒకేసారి లంప్సమ్ అమౌంట్ 1.5 lakh ఒకేసారి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో యువర్ ప్యాకేజ్ ఇస్ 5.5 lakhs per annum and the work location is Hyderabad. సో సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఏంటో చూద్దాం. సెలక్షన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి, ఫస్ట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అ రిటన్ టెస్ట్. ఓకే, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అ రిటన్ టెస్ట్, అండ్ ఇన్ దట్ రిటన్ టెస్ట్ ఫస్ట్ మీకు సెక్షన్ ఏ అని ఉంటుంది, సెక్షన్ బి అని ఉంటుంది. సెక్షన్ ఏ లో మీకు జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్, లాజికల్ అండ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, కోర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అడగడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ సెక్షన్ ఏ. అండ్ సెక్షన్ బి వచ్చేసి, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అ కోడింగ్ టెస్ట్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ 2 to 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ విచ్ కోడ్ నీడ్స్ టు బి రిటన్. సో మీరు ఏదైతే కోడింగ్ అప్లై చేస్తున్నారో మీకు 2 to 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కోడింగ్. దానికి మీరు సోర్స్ కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి అయిపోయిన వెంటనే మీకు ఎవరైతే ఈ రిటర్న్ టెస్ట్ లోని క్వాలిఫై అయ్యారో all those candidates will go through the HR round. Okay, this is the selection process. మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా చూసేద్దాం. ఫస్ట్ మీరు అప్లికేషన్ అప్లై చేయాలి. ఆ అప్లికేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత you will be having a written test. ఇప్పుడు మనం ఈ సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో దట్ ఈస్ ద రిటన్ టెస్ట్, ఫాలోడ్ బై ది HR ఇంటర్వ్యూ. ఈ HR ఇంటర్వ్యూ మీకు ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి క్వాలిఫై అయినట్లయితే మీకు HR ఇంటర్వ్యూ ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫైనలీ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది ఆఫర్ లెటర్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక కీ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి మీకు October 10th జరగడం జరుగుతుంది అండ్ లొకేషన్ హైదరాబాద్. సో మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి అనుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్ వెళ్ళి రాయాలి. ఆల్రైట్, అండ్ వర్క్ లొకేషన్ కూడా మీకు హైదరాబాదే కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఆంధ్రాలోనే ఉండాలి, ఇంటికి దగ్గరగా ఉండాలి అనుకుంటున్న వానికి ఇది చాలా మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీ. సో అస్సలు మిస్ కాకండి. నౌ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. సో నేను మీకు కింద లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లోని. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో హియర్ యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ మొబైల్ నంబర్. అండ్ మొబైల్ నంబర్ కి ఏదైతే ఓటీపీ వస్తుందో అది మీరు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ గివ్ ద మెయిల్ ఐడి. మీరు ప్రాపర్ గా యూజ్ చేస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయండి, ఫాలోడ్ బై ది ఆధార్ కార్డ్ నంబర్.
ఓకే, జాబ్ రోల్ టీఎస్సీ ఫ్రెషర్స్ అండ్ కాలేజ్, మీరు ఏ యూనివర్సిటీలో చదివారు, మీ ప్రస్తుత లొకేషన్ ఏంటి అనేది మీరు పెట్టాలి. అండ్ మీ నేమ్, అడ్రస్ ఫాలోడ్ బై ది లేటెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్, రీసెంట్ గా మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు పెట్టచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఫ్రెషర్ అని పెట్టడం జరిగింది. అండ్ మీ గ్రాడ్యుయేషన్ స్కోర్ ఎంత అనేది కూడా అడగడం జరిగింది. ఫైనలీ మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ అండ్ మీ రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేయాలి. ఫర్ రెజ్యూమే టిప్స్ డూ కాంటాక్ట్ టు ద నంబర్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బిలో సో దట్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ ద ప్రాపర్ ATS ఫ్రెండ్లీ రెజ్యూమే. షార్ట్ లిస్టింగ్ చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఆ రెజ్యూమే డిజైన్ తోటి. సో ఇక్కడ ఫోటో 200 KB కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. చూడండి, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నన్ను అడిగారు, ఇది సార్ నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటే అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు అని. సైజ్ చూసుకోండి అమ్మా ఒకసారి. సో ప్రాపర్ సైజ్ లో అప్లోడ్ చేయండి. అండ్ రెజ్యూమే, అప్లోడ్ యువర్ రెజ్యూమే అండ్ సపోర్టెడ్ ఫైల్స్ వచ్చేసి డాక్స్ అండ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లోనే అప్లై చేయండి. అండ్ ఫైనలీ మీరు ఇక్కడ సబ్మిట్ కొట్టేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ సబ్మిట్ అయిపో. న్యూ కంప్లీట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మాస్టర్ క్లాస్ ట్రైనింగ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. సో ఇందులోనే మీకు 50+ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. 50+ మాడ్యూల్స్ బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. 70+ hours of టాప్ క్లాస్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో నో మ్యాటర్ where you're from, you can listen to these sessions and this will definitely change your life. And duration వచ్చేసి it is 40 to 50 days course and you'll be having mock interviews, mock GDs as well. So what will you learn in this course? You'll be having 70+ hours of training, 40+ modules, 50+ HR questions. HR అడిగే గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. How you're supposed to answer and what kind of convincing skills you need to develop అనేది నేర్పించడం జరుగుతుంది. You'll be learning how to perform in group discussions, essay writing, letter writing, email writing, presentation skills, your body language skills, voice and accent skills, telephone etiquette, so online interviews ela attend avvali, business etiquette, how to design your career planning sessions. So meer career etuvanti sector loki vellalanuntunnaru, different career paths gurinchi we will learn. You will be learning communication skills, we'll be having mock GDs, mock interviews, and this course is also useful for IELTS and TOEFL and many more. సో బోనస్ గా మీకు కెరియర్ ప్లానింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి, IITs, IIMs, ALMS తోటి వెబినార్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ బై more than 500 students and rated as one of the best course. So new batch is going to start soon. So if you want to enroll, you can contact to the number which is provided below. It's a manchi opportunity. So I hope this video has helped you, and if you feel that there is something left out, do mention it in the comment box. And meek emana doubts unnatlaithe ventane naaku comments lo pettandi. I'll be more than happy to help. So have a good day, all the very best, happy applying. We'll see you in the other video.